Czekajcie, tu zrobię mały myk, żeby było lepiej. Żebym cały czas widział czat. Chociaż to nie wyszło najlepiej. Dobra. Ustawiam sobie wszystko, albo zminimalizuję tego OBS-a i niech to będzie na pełną stronę. Mniej więcej widać, jaka jest przepływowość, więc będę wszystko widział. Dobra, odczekam jeszcze ze 2 minuty, żeby się ewentualnie zainteresowani zdążyli pojawić. Jak wejdzie ten... To soczek jest jakby co. Nagramy dzisiaj tego Kingdom Coma. Mam nadzieję, że tutaj dobry save się wczyta od razu. Let's see then. Take this bow, go and stand in position over there. We can start. And another thing, put on this arm guard. Without it, you could flay your forearm with a bowstring, so be sure to wear it. Thank you, Captain. Save the thanks and get in position. Now concentrate. A bow ain't exactly the weapon of choice of a knight, but it can come in very handy. You've got 2 bandits coming at you from a distance. You shoot one in the eye, drop your bow, and draw your sword on the other. Emperor Charles, God rest him, encouraged his subjects to learn archery. He even organized contests in Prague. But you wouldn't have gotten far there. You're holding the thing like a piece of firewood. But enough talk. There's the target. Try and hit it. Draw the bow, aim, and release. Try to get a feel for the rhythm. Inhale on the draw, hold your breath for a moment, and then release the string. No jerky movements, just let the string slide out of your fingers, as if you were about to draw it back more. It's all one movement, the arrow aiming at the target and flying at it. Shoot away. What you have there is a training bow. The arrow drops quickly. Once you've trained a bit, you can get yourself a better one, and then those arrows will fly so fast you won't see them. Don't forget the arm guard. Once you've mastered the bow a bit, you won't... Właśnie, poczekaj, gdzie był ekwipunek? Bo już zapomniałem. Please tell me what Sir Radzig's... That's it then. I don't like to say it, but it wasn't that bad. I don't know why you're wasting your time, Sir Bernard. Nothing will come of him anyway, and at the first sign of trouble, he'll run away like any other cowardly peasant. After all, he's done it before. What did you say? Calm down, boy. Keep in mind who you're talking to. A braggart who was born with a silver spoon in his mouth. Now, you've really done it. You'll go to the stocks for that. Calm yourself, Sir Bernard. If the blacksmith boy feels he can prove himself, then let him try. Do you think you can beat me? Well? Any time. Very well. If you defeat me, I'll give you my bow. If you lose, you'll have to pay up. Do you even have any coin? I have enough. Good, then let's get to it. Dobra, mam nadzieję, że to wygram. Z tym strzelaniem z łuku na początku to jest ciężko. Aha, no właśnie. Ale nie tak źle jak mogło być.
didn't expect that. Probably just wasn't your day, sir. I told you I have a heavy hand, ever since I fell off that horse during the last hunt. What are you grinning about, boy? I think you owe me a little payback. How about a sword fight at the arena? If you like. Sir Hans, is this necessary? Sir Hanush has already had words about you fighting with your subjects. He explicitly told me. I know what he told you. You can just tell him I didn't listen to you. So what's it going to be, blacksmith? If we must. Excellent. Then let's go. Dobra, to będzie bardzo ciężko wygrać, bo walkę mieczem to ja mam na poziomie... No. Chłopa z cepem, no. Dobra, zlokujemy od niego od razu. Ale to prdyle. Your end is nigh. Ja trochę oberwał. Aj. Aj. Oh dear, did that hurt? Tak. A, ja tabem próbuję blokować, a nie ku. No, zarąbiście. Dobra, za mało energii. Now you're done for. God. Zostaw. A ich nie zdzielił. Well landed. Dobra, za mało energii. I haven't even started yet. Gdzie? Ale wyrwałem. Ile on ma życia? Do cholery. Przecież już dostał parę razy. Shit! Nie zdążyłem. Yeah. Missed.
Dobra. O kurde, krwawienie wyskoczyło. Nie. Quick! Bugger! Dobra, przegrałem. A blisko było chyba. Well, we're even then. It looks like I get to keep my bow and you your groschen. I suppose I should give you credit for taking on my challenge, despite your limitations. Thank you, sir. Godspeed, blacksmith. And don't worry, this isn't the last time we'll meet. We'll have more fun like this again soon. Dobra, zrobimy mały myk, bo tutaj widzę, że jedna rzecz przeszkadza. O, tu będzie mniej przeszkadzać. Dobra, Bernard. Don't fret about it, lad. Lord Capon is a good swordsman, and if by some fluke you actually won, well, he might not take it so well. Now go to the Rathaus. The bailiff's waiting for you there. All right, Captain. Dobra. Trzeba było ten miecz schować. No, czekajcie, bo parę perków złapałem. Gracz, siła mi wzrosła. I tutaj byśmy wzięli muła. Zręczność mi wzrosła, ale tutaj nic nie daje na razie. Bo te perki pierwsze są beznadziejne, późniejsze będą fajniejsze. Spoko, jeszcze ze strawą jest. Tak w ogóle to się wrócę do Kowala w sumie przed tym, bo przydałoby się kupić te do naprawy, bo ta konserwacja będzie potem potrzebna i to mocno. Good day to you. What do you need? Porozmawiajmy o interesach. Najpierw zobaczymy, co mogę sprzedać. Strzały nie, grzyby z jaskini nie będą na razie potrzebne, to je zakładam. O, mam jakiś tam niezbędnik Kowala, Krawca i Szewca, no to w sumie spoko. Odwar z nagietków jest do leczenia. Płytowe nałokietniki. A jak się te za rękawice? Rękawice łowcze, płytowe nałokietniki. Ok, a to? O, dobra, 10, ok. To płytowe te idą w cholerę. Srebrny pierścień zostawię, ale to z pewnego prostego powodu. Ten srebrny pierścień będę chciał potem komuś sprezentować. Dobra, wszystko. Co jeszcze mogę sprzedać? Sznapsa to nie sprzedaję. To jest moja kostka, to też tego nie będę sprzedawał, bo to przedmiot fabularny. Łopata też się może przydać.
Ile mam pieniędzy? Majątek kupca 91, Boże. No, jeszcze się nie stargowałem. Miałem niezbędnika płatnerza. To jeszcze to bym dokupił. Porozmawiaj o interesach. Na razie to w ogóle nie będę tego za bardzo. Daj mi jeden. Ile to kosztuje? 123. Może starkuję? Albo coś mu jeszcze sprzedam. Takiego. Ten kaptur też jest już rozpieprzony. Niedobrze. 119. Pochodnie zaraz dostanę, więc też mogę sprzedać. 119. Trochę dużo. Dobra, zepchnę ci jeden albo nawet dwa odwary. Let's talk. Naturally. Agree? I'd almost shake. Bardzo wkurzony nie. Are we agreed? I'd almost shake on that. A. To jednak jego cena. Very well, I agree. Ale okej, mamy też ten niezbędnik płatnerza, co się potem przyda. Powiem szczerze, że nie powiem, żebym był najlepiej wyposażony, no ale okej, idziemy do wójta. Bread, fresh bread, garlic, carrots, beetroot, onions, all three years round. Wójt, z tego co pamiętam, był gdzieś u... No, w sumie z tym gościem też pogadam. A nie, to jest rządca. Dobra, to właśnie z nim mam pogadać. Good day to you. Master Jeszcze tylko Bailiff, to spytamy. is there anything of interest going on here? Don't even talk to me. Oho. I want to learn to read. Who should I go and see? There's a retired scribe in Ujits. He could teach you. I'm to put myself under the bailiff's command. Ah, so you're the young man Sir Radzig appointed. Yes. Very well. Sir Radzig asked me to test you a little, and as it happens, you've come at the right time. We've a few disputes to settle. It seems some of your former neighbors have been acting quite inappropriately. I was hoping having one of their own on the town watch might help sort things out. You can count on me, bailiff. You're certainly bold. I like that. Have you been to see Captain Bernard? I have. He trained me, and then Sir Hans Capon challenged me to a duel. I see. Sir Hans Capon likes to measure his strength against others. But be careful, Henry. Noblemen are quick to anger, and you don't need that kind of trouble. Well, anyway, you're going to assist my town guard. Come to the church in the afternoon. Yaroslav the watchman, Nightingale they call him, will wait for you there. He'll show you around the town and teach you a little about keeping the peace. And you need to stop by the armory to pick up some gear. Yes, bailiff. Good luck to you.
Okej, gra została zapisana. Ktoś tu czegoś ode mnie chce. I kto to jest? To jest jakiś strażnik. Ty ode mnie chcesz czegoś? Bananowa? What am I doing talking to a pauper like you? Good luck then. Ty, dlaczego ludzie mnie tak nie lubią? Can I do anything to help? Ty? Wiesz, jest pomocnik, to jest rzeźnik. Ale to chyba o ciebie Good chodzi. day to you. Take care now. Ja jednak nie. Jednak ktoś dalej. Chyba w tym warzywnym sklepie będzie ktoś. Dobra. Tu. A, to Milan jest. God be with you. Are you the brawler who takes bets? What's it to you? I'm a Skalitz refugee, and I'd like to try my luck against you. Well, I never. Hang on, I know who you are. And I'll only fight you for silver. Got it? All right, let's fight then, if you think you can take me. Hold your horses, laddie. First, you have to prove you're a worthy opponent for me by beating 2 other regular brawlers, Stephen and a fellow they call Ringlet. Dobra, May the Lord watch over you. już wychodzę. Tylko mnie wypuść. Idę najpierw do strażnicy, bo darmowy ekwipunek to zawsze fajna rzecz. If you're at I was told to pick up a kit here. name Henry. and in fealty to... Sir Radzig Kobbler. Yes, I've got you. Well, come on in then. Make yourself at home, Henry. If my memory serves me, you're entitled to a helmet, a gambeson, and a club. That's all. You want a kiss and a hug as well? I mean equipment. It's quite enough for patrolling the town. You're there to stop trouble, not start it. Dobra. Zmienimy tą lekką przeszywnicę na tą. W sumie taki mam. To by się przydało wywalić i... O, przyłbicę. Swoją mogę naprawić. I broń, pałkę dostałem. No niech będzie. No, ale pójdę z mieczem. Chyba awansowałem w tym konserwacji bardzo dobrze. Im wyższy poziom konserwacji, tym lepsze, tym bardziej zniszczone rzeczy będę mógł naprawiać. Ale trzeba będzie sporo tego nazbierać w sumie, żeby tych skrzynek wszystkich.
Kurde, trzeba będzie też aptekarzowi kasę zwrócić. Dobra, mam nadzieję, że nikomu nie przypieprzę tą strzałą. O, jest słowik. Here I am. My name is Henry. We're supposed to go on patrol together? I see you're kitted out. Ready to get going. I'm Nightingale. Aren't you that lad the mill wench brought here on a cart? God, I've come from Scalise, and all Teresa. I ask of you is a Yes, crust she bread. rescued me. Crush it. She turned up with Captain Robard and his knights. All honor to the girl. She has bigger balls than most men. Tell me, how did you pay her back? Well, I thanked her. That's not much, is it? You should go and see her when you get a chance. So, how did you end up in the service of the bailiff? I wanted to enter the service of Sir Radzik, but he sent me here to learn. And learn you will. You're lucky, lad. Sir Radzig must like you. Most lords would have just sent you on your way. Come with me, Henry. We'll patrol the town and then check on the taverns to make sure they lock up in the evening. I'm ready. Dear people, don't leave Don't forget, a woman to I'm starve. supposed to try you Silas out and, mentioned with the help of everything I God, had. teach you something. Godless beast. So I expect you to deal with any misconduct yourself. I'll make sure you don't do anything too stupid. Let's go. Muszę wpaść na jakiś pomysł, jak do was pisać na tych cutscenkach, bo nie chcę się przy nich odzywać. Ale telefon służy za kamerkę, a więc się nie nadaje do tego. Kurde, w sumie jeszcze jedna rzecz. To też jest w złym miejscu. Nie tu. Hop. A, nie tą kamerkę przestawię. Hop. Nie. Dobra, tak jest lepiej. The gravedigger lives right round the corner. The priest, too. Our parish priest. Ah, a man shouldn't speak ill about servants of the Lord. Help your neighbor. Put a smile on your face. This is our rat house. Pretty big, eh? The bailiff and his hands live there, and our maestro protonotarius, the You'll scribe, find it nowhere else. and the jailhouse. You don't want to see the inside, not even as a guard. Naturally, we have an executioner too, but he doesn't live in town. That wouldn't be proper, as I'm sure you know. He lives by Gallows Hill, the other side of the creek. This pillory was brand new in autumn, and 2 people have already been rotting on it. Baked goods fresh from the oven. The Come and swordsmith get lives them. here. What the hell is going on here now? Go and check it out, Henry. You won't go to the church. Go back to your people. I don't want you here. Is that manure pile not big enough for you? Dobra. What are you two screeching about? Stop making such a ruckus. About time you turned up. This filthy beggar thinks. My name is Jane. No one cares what your name is. This filthy beggar thinks she can come and stink in front of my shop. I want you to get rid of her. Dobra, to już wykorzystamy wszystkie opcje dialogowe chyba. What's the problem here? This is my shop, and I won't have beggars sitting on my doorstep. Let her go and squat in a square. She won't be in anyone's way there, and there's plenty of folk to beg from. Must you sit here, of all places? Yes, I do. Why? Folk drive me away wherever I sit. I can't keep walking all day and night.
No dobra, no i idziemy według prawa. You better go. I'd like to know why. I've got a right to be here. No one asked for your opinion. You'll end up in the stocks if you're not careful. Good man, please don't drive me away. Not another word. Clear off. Wait, I know you. You're Henry, the blacksmith's boy from Skalitz. Your father would be ashamed of you treating a neighbor like that. I know you have it hard, but if you want to beg, then clear off to the church. Have you no shame? Sorry, but that's the law. I know. Thank you. I'm glad to see an honest man can still count on the law. Niestety. Poor girl. But you did the right thing. At least there's peace. No dobra, możemy ruszać dalej. No niestety, robotę trzeba odbębnić. Your old neighbors are living here now. It's a bit of a shithole. Even so, you should be thankful to Sir Hanush. If the town burghers got their way, your folk wouldn't be let anywhere near the town. And now our people aren't too happy with him. Some fools are even calling for Sir Hanush to finally hand the fiefdom over to the young lord, Sir Hans Capon. Sir Hans's father, old Sir Yeshke, may God rest his soul, kept it till he was an old man. Then he retired from it, first to Moravia, then to eternity. Sir Hanush is managing the fiefdom until Sir Hans comes of age. They're related by blood somehow, the same great-great-grandfather or some such. The time's coming soon enough when the estates have to be handed over. These affairs often end in conflict. I hope we have nothing like that here. To trochę zajmie, niestety. This square here, it looks much better during the markets. Then it's filled to bursting with folk from all around. We've also got the baker's shop here, and that mad merchant Wolfram Pruder. Pruder has a pretty daughter, but he keeps her on a short rein, which the young bucks are none too happy about. I heard he even keeps the poor lass locked up at home all day. Muszę się temu bliżej przyjrzeć. There's one alehouse here on the market square, the Trader's Tavern. The other's up by the gate. We'll be going there later. Let's move along to the inner bailey. Dobra, trzeba o tym pamiętać. Potem tu podejść. Here's the forge. The blacksmith has some trouble and he's not working at the moment, but his apprentice is standing in for him tolerably. I hear you're a blacksmith's apprentice too. You lot could help if needed, couldn't you? Us? What do you mean? You and your master, or your father, whoever taught you. They... What is it, lad? My father was the master blacksmith. He was killed in Skalitz. Ah, I'm sorry. I didn't know. Thank you. So am I. My papa died not long ago. Of course, it was old age got him. That's not the same, but I know a little how you feel.
The Rattay fiefdom is pretty big. Naturally, it starts here by the town and continues along the Sasau River all the way to Kohelnitz. Then there's Gallows Hill, lots of farmhouses scattered around. Neuhof, Merhoyed. Master Smill is in charge of Sir Hanush's stables. He's by far his best vassal. It's all a bit complicated for a newcomer, I suppose. This lord here, that lord there, this exemption here, that right there. Exemptions from exemptions, rights to half of something, so on. It'd take you a year to make head or tail of it. This tower was only half the size when I was a young lad. Sir Hanush had it extended and made into an armory. Dobra, dodam tylko, że tu się zaraz skończy ten walkthrough. Więc to aż tak długo nie zajmie. Już. God be with you, Benesh. How goes it? Well enough, Nightingale. It's quiet today. Good. Where's Moimir, anyway? Isn't he supposed to be here with you? Ah, yes. He hasn't turned up yet. Oh, I see. Now, where might he have got to, then? I don't know. You don't know, eh? Let me tell you something. When the bailiff finds out Moimir's slacking off, he'll be in serious shit. And being a friend of his, you wouldn't want that, would you? No. So it's better if I deal with it and we leave the bailiff out of it, right? Yes, I suppose so. So where is he? In the tavern. He was thirsty, so he... Went for an ale. We know how that goes. Come on, Henry. Let's go and find that idler, and you'd better talk some sense into him. Dobra. My pleasure. What the fuck are you doing here when you're supposed to be on the gate? To eat? Move your carcass and go and guard the gate. Not a word. Get moving. You're lucky it was me found out, not the bailiff, or God forbid, Captain Bernard. Out! No, to tak. Come and sit with me, Henry. Let's have a drink. Jeszcze That tylko... fool got me all worked up. Shouldn't we be on patrol instead of drinking? You're eager, aren't you? Don't worry. Even watchmen are entitled to a break. Except the ones on the gate and the tower, of course. But that's enough about that. Let's not let it spoil our day. Listen, since we're sitting here anyway, how about a little game? Why not? Nie widzimy tej kostki. St. George, guide my hand. Co tam wyleciało? Na razie słabo. Podnieś, rzucaj dalej. Jeszcze raz. Kurde, 300 punktów? Nie, nie będę tego zapisywał. Jeszcze dalej. Może coś wyskoczy jeszcze. No dobra, 500 już może być. Zapisz z ryzykiem. O kurde. Now you. 4 szóstki rzucił. No dobra, to ja też sobie wszystko ściągnę. Tak zrobimy. Kurde, jak on rzuca? Your turn. O, dobra. 1, 2, 3,
4, 5 i 6. I podlicz i rzucaj dalej. Hop. I co tam mamy jeszcze? I to już zapiszemy. Enough. I'm done with it. Jestem mistrzem w tą grę. Just one more thing and we're done for the night. Ringing the end of the day and closing the taverns. Isn't it still a bit early? I don't know how it was in Skalitz, but here in Rattay we close up at this hour. Except, of course, during fairs and big festivals. Then we don't close at all. I see. Should I go and ring the bell? If you wouldn't mind, the bell is hanging outside the Rathaus. Ring 3 times, then go to the Trader's Tavern by the Market Square and make sure the innkeeper closes up. I'll do that. Before I forget, it's forbidden to walk in Rattay at night without a torch. Here, take this one. Dobra, to najpierw trzeba pochodnie wziąć. I lecimy. To tak wszyscy cicho siedzą. Co to było? A, ona przyszła. Cześć. And the canon of St. Wenceslas in Olomouc was so drunk, he dragged the pig to the market square, saddled it up, and rode it out of the town gate. No, we can see that this wasn't going to end well. So, Sir Peter and I rode off to look for the good canon on his pig. Did you find him? We tracked the filthy beast down to a sty beyond Cronau. I mean, the beast with a tonsure on its head. We never found the real pig, but the Reverend was sound asleep in the pigsty. Birds of a feather stick together. It seems the same goes for pigs and prelates. I toast, gentlemen, to pigs and prelates. God save the bacon. Sir Hans, forgive my intrusion, but I need... Oh, but what? You want to join us? Want to buy us around? I'm afraid we don't drink with peasants. You're not in your village now, boy. No, sir. Curfew's been rung. The alehouse is closing. Nothing closes while I'm sitting here. If that's all, you're dismissed. Are you out of your mind, lad? You can't cross his lordship. He's got a temper like a bear with gut ache. If I was you, I'd get lost before he shows it. The bailiff instructed me to close the tavern at the proper hour. He doesn't want anyone disturbing the peace after curfew. The bailiff? The bailiff can kiss my arse. I trust you haven't forgotten who's the rightful lord of Rattay. No, it's Sir Hannes. Oh, is he here? What, is he hiding under the table, maybe? No! Then what he wants isn't worth a fart in a bathhouse.
And besides, he's only in charge till I grow up. Which clearly hasn't happened yet. Enough! You can't talk to me like that. I'm a nobleman. Come now, sirs. You're not going to fight here, are you? We most definitely are. This yokel needs to be taught his place. Tak jak mówiłem w jakimś poprzednim odcinku, Henryk to idiota. Więc tak to właśnie wygląda. Niestety. Take that! What the hell's that? Damn it! Nie będę musiał to czytać. each other there. Here. Moment, 16. Co? A, bo to nie ta linia. Dobra, już przewiniemy tą rozmowę. Po prostu. Przez przypadek w kaczmarkę przywaliłem z piąchy w twarz i mnie wszyscy napadli. Dobra. Pochodnia. I jedziemy. Widać, że on siedzi w tej karczmie? Gdzie ta karczma jest? To nie wiem. Dobra. Się zaraz wyglebiesz. Tu jest ta karczma. Tu widać, że on tu siedzi? Nie. Jakie oszustwo. I nagle się pojawia, jak jest zonda dzwonię. Tym razem będę uważał, żeby nie trafić kaczmarki w twarz. Jeszcze kawałek. No, bo to nie ta karczma. Dobra. Uważaj na kamerkę. Może trochę przestawię w tą stronę. Będzie lepiej. And the canon of St. Wenceslas in Olomouc Dobra. was so dry. Wszystko. Bo przed chwilą to było. That'll teach you how to talk to your betters. Teach that insolent pup a lesson! Give that bastard something to remember you by. Let him have it, Sir Hans. That'll show him. Teach that insolent pup a lesson. Dobra. Go on, Your Grace. Show him what... A, to nie jest taka prawdziwa walka. Crucifix! What in the name of Christ is happening here? Well, answer me, damn you! This peasant insulted me. I had to teach him a lesson. By rolling around in the mud like a hog? That's a fine example of noble conduct. Sir Hannes, the bailiff ordered me Silence! You shut your mouth and thank your lucky stars that you are Radzig's ward. Have you gone out of your mind? Raising your hand to a nobleman? And you, Hans, how many times have I told you that drinking with your subjects might be good for their morale, but it's bad for your honor? You spend all your days drinking and chasing wenches.
which wouldn't matter if you paid any attention at all to your duties. And now we see what that leads to. Tomorrow, you will go with me to a hearing. Some landowners have asked me to settle a dispute. It'll be an excellent lesson for you. I had planned to go hunting, but if you think listening to the pointless gripes of a bunch of old fools will benefit me, so be it. Oh, hunting? Well then, Your Grace, I'll tell you what. You can go hunting. Really? Oh, naturally. Who am I to deprive the young Lord Capon of his sport? And you can take Henry here as your page. Him? Absolutely not. You'll do as I've commanded. It's time you learned how to lead people, and not just in drinking and brawling. Now get out of my sight. Sir, I have responsibilities as the bailiff. Not anymore. Your responsibilities now are the Lord Capon. It's time you learned how to behave in the presence of nobility. Let's go. Tell the kitchen I'm hungry. It's been a long journey. No dobra, to było mordobicie, to ruszamy dalej. Wyciągnę tylko pochodnie, zaraz mi ktoś złapie i opierdzieli. I teraz przydałoby się nad jedną rzeczą zastanowić, a mianowicie nad taką, co ze sobą zabrać, bo tam bardzo ważny jest limit obciążenia na tym polowaniu, bo po prostu mocno przeszkadza. Więc najlepiej by było... Kim jesteś? Dlaczego masz imię? Tyle pytań. Dobra, skorzystamy jeszcze z tego, bo coś czuję, że już się zaczyna powoli robić Henryk głodny. Ile ci to przywróciło? 87, a miałeś 62, czyli przywróciło ci 25. No dobra, to następnego żarełka nie mogę zjeść. Jeszcze na tak mam obity ryj. Dobra, wyśpimy się u Peszka i skorzystam z tej skrzynki. Ja tam mam skrzynkę na zestawienie rzeczy. Dlatego teraz do niego biegnę. O, Peszek coś ode mnie chce. Spoko. Nie, to ona chyba coś ode mnie chce. So what are we to do with you, Henry? Dobra, I brought you something. Reputację. I damy jej to. Oh, Hal. Is this for me? This must have cost you a fortune. But I like it very much, thank you. You really mustn't bring me any more gifts like that, or you'll spoil me. So, how have you been? I can't stop thinking about Skalitz. I know. It was hell. But life has to go on. Why not clear your head and try to forget about it? At least for now. What do you mean? Do you feel like a walk? That's not a bad idea. It's getting too late now. But if you pick me up during the day, I'll be glad to take a walk with you. As her ladyship commands? You jester. Dobra. Teraz jest za późno. Ale Peszek jeszcze czegoś ode mnie chce, więc teraz nim zagadam.
O Boż. Dobra. Would you happen to have any work for me? Of course I would. And, surprise, surprise, it's another ring. Like last time? Properly done this time. Proper hard work. And who else to set the task to than you? The ringleader, so to speak. The thing is, one of the rich townsmen left his ring behind the last time he went to the baths for some wenching. Too drunk to see it, no doubt. And now he wants it back, and the baths deny all knowledge. Why not turn to the bailiff? Why not? Because he doesn't want anyone to know about his bathhouse visits. And the girls in the baths are wary of selling the ring in case the bailiff does start looking for it after all. So we'll make life easier for them. What do you say? Consider it done. Provided I get something out of it. Don't worry. You won't be left short. The ring's hidden in the chest in the bathhouse madam's chambers. Come right back with it once you have it. Take care. Dobra, to jest dość trudna sprawa. Czego ja cały czas palę tą pochodnię? Okej, czego nie będę potrzebował na początek? A na pochodni nie będę potrzebował. Pałki też nie. Miecz sobie wezmę. Strzały sobie wezmę. Łuku też nie będę potrzebował. Tych rzeczy, których nie mam założonych, też nie będę potrzebował. O, wino dla pani Szczepanki, ale ono nic nie waży. Łopaty nie będę potrzebował. Ale nie chcę ich wyrzucać. Dobra. Inwentarz. Niezbędników nie będę potrzebował. Tego nie będę potrzebował. Zbroi. Tego nie będę potrzebował. To się później sprzeda. Tego nie będę potrzebował. Tego nie będę potrzebował. Tego. Ok. Z broni, pałki i pochodni. I tego łuku w sumie też nie. Dobra. I teraz śpimy do rana. I przez ten czas, co będę spał, to skoczę sobie zapalić. Zaraz wracam.
Dobra, jestem. Mamy ranek. Zobaczmy, jak z tą strawą stoimy. 72, czyli możemy chyba zjeść i nie przepełnimy. Tak, dobrze, pięknie. I lecimy do Jana Ptaszka. Myjemy się jeszcze. Teraz chyba szybciej będzie jednak przez główną bramę przejść tędy. Chociaż to też daleko. Ile mam obciążenia? Aha, 50 na 97. No to mi dużo nie pomogło, to wyrzucanie rzeczy. Ale zrobimy jeszcze jeden myk po drodze. Bo wiem, jak to obejść. Dark at home? A torch will help. Your fields like fallow? Here's a hoe. Ktoś tu czegoś ode mnie chce. Nie ty. Tutaj. Ty. A, to Milan jest. Ale chyba turniej w Ratajach. Dobrze by było wziąć w nim udział, no ale teraz tego niestety nie zrobię. Here I am. I'm overjoyed. Have you got a horse? No, sir. Where would someone like me get a horse? Good point. Unless it was a cart horse, I suppose. Well, you'll just have to trot along behind me like a good dog. But, sir, isn't there a horse I could borrow? Oh, certainly. Why don't you just have mine? Or, then again, you can just run alongside as befits a peasant. Farewell. No niestety, konika nie dostaniemy. Mam nadzieję, że mi się ptaszek potem nie zbuguje, tak jak ostatnim razem, bo raz mi się zbugował tutaj. I musiałem czytywać całkiem spory kawałek, żeby wrócił do tego. Look here, blacksmith. About that business at the alehouse. Yes, sir? Hanush was right. I should have behaved differently. More, well, gentlemanly. But that doesn't mean you were in the right. You
can't throw a lord out of the tavern in his own town. Understand? Yes, I was just... What? Speak up! Don't worry, I won't bite your head off. It's just that when you said those things in the arena, sir, I was, a little upset. Ah, I just like to tease greenhorns a little. And you vexed me too. You were insolent to Captain Bernard and they rewarded you with service. Whenever I do anything reckless, even if it's for my honor, Hanush is on my back about it and I get punished. Like now. I didn't mean to threaten anyone. Well, it's all water under the bridge. Let's not spoil our hunt. Let us talk of something else. Is this your first time hunting? This kind? Yes. I've been hunting since I could walk. If you're not a complete blockhead, you might learn something useful. And if you don't cock it up entirely today, maybe I'll take you again. It's always helpful to have a minion at hand. As I said, I have hunted before, but it wasn't... Chasing bunnies with a pitchfork isn't hunting. Observe and learn. I'll do the best I can, sir. Też potem zajmę. I wanted to ask you about scallops. I don't know if... that is, sir, I don't know if that's a suitable topic of conversation for the hunt. We're not hunting yet. I'd like to hear about it at last from someone who was actually there. The Cumans attacked Skallets and, anyone who didn't flee. That's what they all say. I want detail. Is it really necessary, sir? Arguing with the nobility again, eh? It seems you're a bit of a rebel. No, not at all, sir. It's just that... well, it's hard for me to talk about. I see. So I'll have to get you drunk first. Not sure even that would work. We'll have to find out, won't we? There's a nice little place just north of here. We'll camp there and you can tell me all about it. If you wish, sir. And don't dilly-dally. Let's try and get there before the day's out. Dobra. No, jest 10 rano. Czyli jednak był turniej w Ratajach. No dobra, trudno. Nie zapisałem się. Ten turniej to i tak będę raczej przegrywał na początku, ale to zawsze jest dobry trening. A co to jest? No okej. We'll make camp here. Bring me wine and bacon from the saddlebag. Dobra, podlecimy. Coming up, sir. At long last. So, are you enjoying being on the hunt? I am, although we haven't actually hunted anything yet. That doesn't matter. Hunting is a diversion. The main thing is to get out of Rattay for a while. Listening to Hanush's lectures all day long would drive anyone mad. How come Hanush looks after you anyway? For a start, he doesn't look after me. I'm not an infant blacksmith's boy. Hanush is just managing my property until I'm an adult. When will that happen? What are you implying? Nothing.
I didn't mean it like that. I meant that you seem quite adult to me already, sir. Well, it's hard to say. Before he died, my father appointed a council of nobles to decide the matter. Only they can't be bothered travelling halfway across the country just to assess the claim of some stripling. Under normal circumstances, it wouldn't be necessary. The king would decide on my adulthood. Only... The king is gone. Just so. If I may ask, sir, what does a lord like you do all day? When I was little, I was awfully bored, I can tell you. There was always some courtier or teacher dogging my footsteps. Now I spend most of my time trying to learn from Sir Hanush. Governing is no joke, at least most of the time. Only last week I had to listen to complaints from my subjects. But that could be interesting too, couldn't it? My lord, this yokel here empties his piss pot in my yard. And sir, that old hag put a spell on my cow, and Sir, my old woman is fucking half the village. like a flock of sheep, bleating all the time. Even study is more interesting. What are we going to hunt? Humans. What? Humans? But... You should see your face. I got you there. We'll see what we can get. But I'd like to bag a boar. One, at least. And a few hares, too, eh? But what about you? Before I couldn't get a word out of you, now your tongue's loosened. So, tell me about Skalitz. I heard Sigismund had 100 banners there. Dobra, myślę, że można mu to opowiedzieć, no. I don't know, sir. I didn't have time to count them. It's not easy for me to talk about, sir. My parents were killed right in front of my eyes. Well, couldn't you do anything about it? I mean to say, didn't Radzig put up a defence? They caught us unprepared. There was no time for anything. I wanted to save my parents, but I was too late. All right, then. I was only asking. I'm not a coward, if that's what you're getting at, sir. I never said you were. And I'd never let anyone call me one. Not even a noble. More honour to you. Well, never mind. Anyway, it's too late to go anywhere today. But tomorrow we set off at first light. Got it? Yes, sir. Dobra, i teraz tak. Broń. Miecz mi się nie przyda, tarcza mi się nie przyda, strzały mi się przydadzą, ale tutaj mi się wszystko nie przyda. Tylko, dobra, to sobie zachowam, bo może by nie zniknęło. A, zarękawia też będą potrzebne. I w sumie możemy pójść tak. No dobra, miecz też weźmiemy. No to będzie ciężko zdobyć. Okej. Czyli zaczynamy o świcie. Najlepiej to zrobić w ten sposób. Aha, jest 19 jednak. To zrobimy tak. Poczekamy do 23. Potem, żeby mieć full energii, prześpię się do 6 rano. No, nawet do 7 można się przespać. Przy okazji zapiszemy. Ze strawą będzie całkiem nieźle. Czyli jednak do 6 trzeba było. What are you waiting for? Your lord requires you for the hunt. Really? Such a renowned hunter needs help? You wouldn't dare mock your betters now, would you? Heaven forbid, your lordship. If that's the way you want it, peasant, we'll meet back here at noon. Whoever has the most hares wins. Oh, and if you don't have anything to shoot with, there's a crate in the camp with some old hunting equipment. You can help yourself. After all, there's no sport in trouncing some wretch who hasn't a chance in hell.
By all means, Sir Hans. Ha! You'll soon be laughing on the other side of your grubby face. And now turn your back for a while. I know a few tried and tested spots in these woods, and I don't want you stealing them. Dobra. To teraz tak, skrzynia. Kurde, ten kordelas nie jest przypadkiem lepszy od mojego miecza? Nie. Wyrzucamy nasze rzeczy. To. 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 I to. I mamy 15 obciążenia. O, wytrych jakiś zabrałem. No dobra, nie będzie. A teraz znajdź broń. Wiejski łuk jesianowy, niech będzie. 30 łowieckich strzał i 30 lepszych łowieckich strzał. Broń. Zakładamy łuk. I zaczniemy od tych lepszych łowieckich strzał po prostu. No. Tak będzie dobrze. Ten tu stał przez całą noc. Dobra, i lecimy na łowy. Jednego zająca już mamy. Właśnie o to chodzi. To mięso zająca jest strasznie ciężkie. I dlatego chciałem jak najbardziej zluzować ekwipunek. Aj. Się zaczyna. Trafianie. Zając jest jedną z najcięższych rzeczy do upolowania tutaj. Sarny jest łatwiej upolować niż zająca. No gdzie ten mały tutaj się schował? Też pudło? No nie jest dobrze. No teraz to już chyba oberwał, co? Ależ oczywiście nie. To znaczy? A, że celowanie. Dobra. Wiesz, jak tu się trudno strzela z łuka? Tak, ja tą grę przeszedłem już raz. Zresztą widzisz, że wiem, co robię. Znaczy chyba mówimy o strzelaniu do zajęcy, bo to jest, kurczę, jakaś masakra. Nienawidzę wtedy do nich strzelać. Zaraz mu odpuszczę, bo kurczę, będzie mi spieprzał cały czas. Dobra. No, przestrzeliło. Z tej odległości. Dobra, wreszcie. Gdzie on się spierdzielił tu. I teraz gdzieś poleciałem, gdzie wcale nie chciałem lecieć, bo ja chcę dotrzeć... Kurde, gdzie to było? To chyba gdzieś tu było. Ja muszę się odwrócić i w tą stronę zasuwać. Wiesz co? Wydaje mi się, że w lutym przechodziłem tą grę. Ale nie zrobiłem dużo questów pobocznych, bo tą grę po prostu skończyłem. Tak przeleciałem przez główny wątek, więc teraz będę robił sporo questów pobocznych. Gdzie mały? No najwyżej przegram to polowanie. Jak widzisz, niestety nie ma tu celownika, więc musisz faktycznie wymierzyć. Mapa. Nie w tą stronę, w tą stronę.
Ale nie będę na przykład robił, wiesz, jakoś dużo alchemii czy coś w tym stylu. Tylko to, co muszę. Bo tutaj się dobrze zarabia na alchemii. Wtedy zarabiałem na alchemii. Ale jest to upierdliwe. Strasznie. No zgiń! A, łowy mi wzrosły, ale jeszcze bez perka chyba. No zobaczmy zresztą. No. Pomiędzy nogami mu przestrzeliłem. Znowu. Znowu. Teraz to nie wiem, dlaczego go nie trafiło. Bez kitu, patrz, będzie pół centymetra od niego spadało, no nie? Dobra, teraz to strzeliłem tak, że lepiej nie mówić. Nienawidzę polować na zające. Jakbym miał polować na, nie wiem, na jelenia. I zaraz mi się jeszcze strzały skończy. Nie starczy mi strzał. Już widzę, że mi nie starczy strzał. O, dobra. Możesz... A, możesz mi nałożyć, no. To po tym polowaniu zjem. Zrobimy krótką przerwę. Po prostu wyłączę na chwilę OBS-a. Już widzę, że będę na nie polował z mieczem. Wiesz co? Chyba żeby wygrać muszę upolować 21, ale nie liczyłem teraz ile już upolowałem. Więc no to nie pomaga. Dobra, będę się... Można je potem ugotować i faktycznie trochę ugotuję i sobie wezmę. Jak skończę. Dobra. Dobra. Kurczę, jak ostatnio grałem, to co drugim strzałem trafiłem zająca mniej więcej. I teraz się zrobiła kaszana. Nic nie mogę trafić. Właśnie nie wiem, czy ja muszę to mięso przynieść jako dowód, ile upolowałem, czy nie. Bo to jest dość istotne. No gdzie to małe złowieszcze cholerstwo? Nie. Jest mały cholernik. A najlepiej jakby mi zostało parę strzał, ale to już dlaczego to powiem w innym momencie. Boom.
Hashtag no vegan. Kici, kici, taś. Która jest godzina? 10. To jeszcze 2 godziny tego polowania. A nie, 9 była. Dobra, do 10 to mógł odpoczywać. To jeszcze 3 godziny. No to na pewno mi strzał nie starczy. Mhm. Dobra. Kurde. Postaw na stoliku, ja zaraz po to przejdę, dobra? Skończymy to polowanie. Bum. I perk w łowach. Zarąbiście. Łowy. Kły poroże... O, nie mogę jeszcze skór zbierać. Nie, dobrze. Kły będą z dzików, poroże będzie z większej ilości rzeczy. Ja wezmę poroże. Który to był? Nie ten. A dziękuję, dziękuję. A zacząłem się wstrzeliwywać wreszcie. No dobra, z takiej odległości to nie będę walił do zająca. Gdzie do nory? Nie ma nory. Nora nie istnieje. Jak się obrócił, skubany! No ta strzała mu prosto w łeb leciała. Oho, kolejny pechowy zając, którego nie będę mógł trafić. No co za cholernik. Chciałem go mieczem załatwić. O gdzie? A, jeszcze się nie przeciążyłem, to całkiem spoko. No już przy okazji tej misji sobie łuk rozwijasz, znaczy umiejętność strzelania z łuku. Dobra, to nie miało zbyt dużych szans powodzenia ten strzał. Dobra, dostał. Nie dostał? No co za zając głupi. Oho. Jeszcze artefakty wyskoczyły. Dobra. To po tej misji na pewno będzie przerwa, bo artefakty wyskoczyły. I się cienie zepsuły. To będzie grę zresetować. I to źle wygląda nawet. A nie wiem, czy teraz nie wypić sznapsa i nie zrobić przerwy, żeby zresetować grę. Albo może nie. Dobra, jeszcze to przetrwam. Trudno, tylko cienie. Tyk. No się rozstrzelałem wreszcie. Ile jeszcze czasu? Jest 10, to jeszcze 2 godziny.